మన్వేష్ అక్క ఏం చేస్తున్నావు? హోంవర్క్ చేస్తున్నా. మన్వేష్ ఈరోజు న్యూ ఇయర్ కదా, నాయనమ్మకి ఇష్టమైన స్వీట్ చేద్దామా? సరే, ఫస్ట్ అడుగుదామా? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. నాయనమ్మ ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తుంది నీకు తెలియదా? నాకు తెలుగు రాదంటే. భగవద్గీత చదువుకుంటున్నా. ఏం స్వీట్లు ఇష్టం నీకు? గులాబ్ జాము, పాల్కోవా, జాంగ్రీ, జిలేబీ, గడ్డెల్వా. నాకు అన్ని చక్కెరతో చేసే ఇష్టం. నీకు అన్నిటికన్నా ఇష్టమైంది ఏంటి? గడ్డెల్వా. సరేలే, చదువుకో. కిచెన్లోకి వెళ్దాం పదా. సరే, వెళ్దాంపా. అక్క, నీకు గడ్డల్వా ఎలా చేయాలో తెలుసా? తెలుసు, ఎందుకు తెలీదు? మమ్మీ చేసేది కదా. అక్క, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నా చూడు. సరే. వాట్ వి షుడ్ డూ నౌ? This is China grass. We got it from supermarket. We need to cut this China grass into pieces. Manvesh, give me a plate. Take this here. Sister, what we should do? This is China grass. We need to cut this into small pieces. Oh. One packet of China grass, we need half liter of milk. First, we need to boil the milk. Let's heat the milk. Meanwhile, we can make this grass into pieces. Sister, what we should do? Now we need to wash this China grass. Okay. Now let's take this into a bowl. See, like this we need to wash. Now let's add this grass into milk that we boiled before. Now again we need to turn on the stove. We need to boil until the grass melts in the milk. See, it melted completely. See, there's no grass. Now we need to add sugar. Now we need to mix very nicely until the sugar melts.
It has melted completely. Now we need to turn off the stove and take it on a serving plate. See, we have took the milk into a tray. We need to make it dry for some time. Now it has become dry. Now we need to cut into pieces. Now let's take these pieces into serving bowl. Yummy halwa is ready. So soft. Wow, akka, it's ready. Now let's go and give to Nainamma. అందమ్మా Nainamma! నీకు ఇష్టమైన గడ్డలువా అబ్బో భలే ఉంది నాన్న. బాగుందా బాగుంది. న్యూ ఇయర్ మమ్మీ Happy New Year, Nainamma. ఫాదర్ చాలా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మన్మేష్. థ్యాంక్స్